Hii inaitwa Walk with Sagini. Popote pale ulipo mtazamaji, salamu zikufikie mtazamaji, shabiki, shakiki wa kipindi cha Walk with Sagini. Na basi unajua kwamba wiki jana ilikuwa ni wiki ya soka la Ulaya, yani soka la kimataifa. Lakini sasa mtazamaji, wiki hii najua kwamba nyie wote ambao mnatazama sasa hivi soka la vilabu, ndio kwa maana niko hapa pamoja na wachambuzi wangu, mashabiki, halikadhalika pia kuweza kufanya uchanganuzi na pia kuambia nini kinajiri hapa na pale katika ligi kuu soka Uingereza, kule Bundesliga, kule Italia, Ufaransa, na pia bila kusahau hapa nyumbani katika ligi kuu ya soka ya FKF Premier League. Mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na kama ilivyo ada, michezo ni yetu. Na watazamaji, waambie wana kwamba bango limeshainuliwa katikati mwa jiji kuu la Nairobi, taifa tukufu la Kenya. Mtazamaji, kama una usemi wote ule, basi niambie kupitia mtandao wa Twitter @Jason_Sagini, @Njoroge_Dennis2, hashtag inakuwa ni walk. Kabla ya kupasha misuli moto, mtazamaji, utapata kusikia sauti yake na pia kumuona Dennis Sampai, ambaye huyu ni wakili mkuu wa klabu ya Manchester United hapa nchini Kenya, na pia sanjari naye Masako kwa bako, naye pia utapata kuona na kumsikia pia Paulo, mwanaspoti, shabiki sugu wa klabu cha Liverpool, na pia ni mchanganuzi wa masuala ya spoti humu nchini. Mtazamaji, sherehe si sherehe bila kuwa na sauti laini, bila kuwa na sura ambayo inapendeza kweli kweli. Utapata kumsikia pia na kumuona Toto Show Jane Kihika, shabiki wa klabu ya Chelsea na pia ni mchambuzi wa masuala ya michezo humu nchini. Mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni. Kana kama ilivyo ada, mtazamaji, ni vizuri tuweze kupasha misuli moto. Bila shaka mambo ndo kama hayo, mtazamaji. Unaambia kwamba siku zote michezo ni yetu na spoti ni sisi. Nimeshawatambua wageni wangu leo kwenye studio, lakini kabla ya kuwaambia wapaze sauti zao, mtazamaji, ni kuarifu katika ligi kuu soka nchini leo kuliendaje. Manake leo katika ligi kuu soka nchini ni kwamba Posta Rangers ilititiga Vihiga Bullets limbukeni hapa kwenye ligi kuu ya soka humu nchini magoli 4 kwa yai. Halikadhalika pia ni kwamba Bidco United nayo ikalazwa nyumbani 2-3 na klabu ya Al Bandar ya kule Mombasani. Tutakuwa tunazungumzia basi soka la Ulaya, wanasema kama ni club football, kama nilivyokuarifu hapo awali kwamba kama una sauti, kama una usemi, basi niandikie pale kwenye comment section hapa chini kwenye Facebook, na pia pale kwenye YouTube niambie, je, unahisia zipi? Klabu yako itaendaje weekend hii? Na pia kama una usemi kuhusiana basi na gumzo la leo, pia usisite kunitumia. Nianze na sauti laini, nianze wanasema ladies first. Nianze na Jane Kihika, manake leo kulikuwepo na mechi, ama leo kuna mechi moja ambayo ni mechi kati ya Tusker na Zamalek. Nitakuwa nakuuliza Jane Kihika, mechi ya leo ya Tusker na Zamalek, lakini kwanza kabisa karibu kwenye kipindi kwa mara ya kwanza, ndio kama ni debut hii yako. Asante sana. Naomba mniruhusu niongee kwenye lugha ya Kiingereza kwa sababu tunaweza jaibisha tukiongea Kiswahili. My name is Jane Kihika. I am a sports analyst, mostly on Facebook and Twitter. Not yet big, but hoping to be big enough. Thank you for hosting me. Okay, on the game between Tusker, I think Tusker have a chance. But given that, is this the first time that they're facing each other? No, it's the third time. The third time? Yeah. I am a very shameful football follower because I'm not that proficient with our league.
But I think Tusker, watching what they have done in the past, I think they are strong enough. But then this is an Egyptian side, and I think Egypt are very strong as a league, and also the team that they're facing is very strong. So I don't know how it's going to go. I can't give a certain prediction, but I am backing our boys because we want to see them going all the way. Alright, kauli yake hiyo Toto Show Jen Kihika akizungumzia basi klabu hii ya Tusker. Sampaio, ukiangalia Tusker hawa ni mabingwa katika ligi kuu soka humu nchini. They are the champions in the last season and they are facing Zamalek who are also Egypt's top league champions. It's the third time you are meeting with them and statistics haziko vizuri. Manake tumekutana mara mbili na ilikuwa aswa ni katika mwaka 2015 tulipokuwa tunacheza na wao katika dimba hili la CAF Champions League. Ni kwamba kule katika mashindano hayo mwaka huo 2005 hapa nyumbani wakatupiga 1-0, kule ugenini tukapigwa pia 3-1. This time round can we say that Tusker already tuko nje? Manake Egypt side mara mingi vilabu kutoka Misri huwa dhidi ya Kenya mambo huwa ni segemele kwa timu za Kenya. Askofu, kwa mara ya kwanza mimi nina imani na timu ya Tusker na sababu zangu kadhaa. Sababu yangu kwanza moja ni kuwa kocha Simba Robert Matano alikuwa Sofapaka. Ukikumbuka pale mwanzoni Sofapaka alikuwa limbukeni, wakakuja wakabeba ligi na wakaingia kwenye hii Champions League, hawakwenda mbali. Hii inaonyesha kuwa Robert Matano amekuwa kwenye ligi ya hapa Kenya kwa muda mrefu. Hawa wachezaji amewajua kwa muda mrefu, kwa hivyo amekuja akaassemble timu nzuri, akaenda akapiga sajili, akaziba zile nyufa ambazo zilikuwa zinavuja msimu uliopita na ako tayari kwenda mbele. Kwa hivyo tukiangalia kitu cha kwanza, apart from uzoefu, hawa wachezaji wenyewe ndio wataamua kama timu itaenda mbele ama itabakia, kwa sababu hii kocha mwenyewe ametayarisha timu yake. Ni wakati wa wachezaji wenyewe kujionyesha kuwa wanaweza kushinda ama hawezi kwenda mbele. Kwa hivyo ni part of wachezaji wenyewe kujituma ndio itaweza kuonyesha kuwa kama Tusker itashinda. Jambo lingine ambalo litamsaidia coach Robert Matano kwenda mbele ni kuwa wachezaji wamerejea. Ukiangalia kama Kensa Neje ambaye alikuwa na jeraha amerejea, Eugene Asika amerejea, Charles Momanyi defender ambaye alimtoa pale Gor Mahia. Nakumbuka Charles Momanyi alicheza Champions League na Gor Mahia wakati ule Gor Mahia walienda Confederations Cup, wakaingia awamu ya makundi mara mbili ikifuatana, wakaenda hadi robo finali. Charles Momanyi alikuwa nao. Kwa hivyo Charles Momanyi ana uzoefu kwenye hii mechi ya CAF, kwa hivyo anaweza wasaidia wale defenders wengine ambao bado hawajacheza Champions League. Osoka amerudi, Wandera amerudi, kwa hivyo ana timu ambayo ana wachezaji wengi wapata kuchagua. Alafu pia tukiangalia kidogo kuna kitu ambacho Robert Matano alisema Zamalek is a good team but they are beatable. Wakati wa mwisho Zamalek walikuwa hapa Kenya, walipatana na Gor Mahia, walipigwa mabao 4 kama unakumbuka, pale Kasarani, Dennis Oliech, Jacques Tuisege, mabao 4. Kwa hivyo kama Gor Mahia walipiga Zamalek 4 na Gor Mahia msimu uliopita alishindwa kuchukua ligi, na kwa sasa hivi Tusker wametengeneza timu nzuri, kwa hivyo wana uwezo, ile moral boost itabustiwa kwa timu ya Kenya iliweza kupiga Zamalek, kwa hivyo pia wao wanaweza kupiga Zamalek. Tusker ni timu ambayo imetayarishwa vizuri. Utasikia wachezaji hawaendi mazoezini kwa sababu hawajalipwa marupurupu. Utasikia kuna mchezaji akupewa signing fee yake. Utasikia wamesafiri leo na mechi ni leo. Kwa hivyo ni timu ambayo imejipanga na wana nafasi kubwa. Kwa hivyo wale wachezaji wako pale, kina Brian Bwire, kina Senaji, sajili mpya, wale wamekuwa pale, wajitume. Hii nafasi yao kujionyesha kwa Afrika kuwa Tusker timu kubwa na inaweza kushinda. Kwa hiyo ni imani sana na Tusker, natarajia watafanya vizuri hapo kesho. Mechi za CAF, just make sure umeshinda mechi zako za nyumbani. Wajaribu washinde mabao 2-3. Ni vigumu ndio, sababu Zamalek sio timu ndogo, lakini mkienda ugenini mjaribu pia mpate ile draw, kwa sababu mara nyingi kwenda ugenini mnaokota nyingi. Wakati huo Gor Mahia walienda ugenini wakachukua 4. Al-Ahly wakaenda, walipokuwa kisha Al-Ahly wakaenda wakachukua 5. Kwa hivyo hapa nyumbani determine. Kesho Tusker wakishinda kwa mabao mengi watakuwa na uwezo wa kwenda mbele, lakini wakishindwa ama wakipata sare watakuwa wameondoka. Alright, bila shaka tunazungumzia basi gumzo hilo la Tusker na Zamalek. Na unapozungumzia hili Paulo Mwanaspoti, ni kwamba klabu hii ya Tusker pia wamecheza ama wametoka kufanya mazoezi leo asubuhi, na ni kwamba mechi hii kwa leo usiku majira saa 4 kamili wakicheza na Zamalek ya kule Misri, kwa nia tu ikiwa ni raundi ya kwanza hii ya duru ya pili ya kufuzu michuano ya makundi katika dimba lile la klabu bingwa barani Afrika, CAF
Champions League. Sasa tukiachana na Tusker, ni kwamba pia kuna timu nyingine ambayo kidogo pia inawakilisha taifa la Kenya, ambayo ni klabu hii ya Gor Mahia. Paulo Mwanaspoti Paul Mwanaspoti ni klabu hii ya Gor Mahia ambayo inapenda kuwakilisha taifa katika mashindano haya ya kombe la mashirikisho. Pia nao wanacheza na Al Ahly ya Merowe, Al Ahly Merowe ya kule Sudan. Hapa pia Gor Mahia, how far do you think Gor can go this time round? Number one, Gor Mahia wako katika ramani ya juu zaidi, ukizingatia kwamba Al Ahly Merowe wamecheza katika raundi ya kwanza wakatoa Atbara, na sasa hivi wanakuja kukutana na Gor Mahia, na Gor Mahia ndo inaanza mashindano haya. Ni kama ambavyo inafanyika kwa Tusker na Zamalek, sababu Zamalek wanakuja kuingia raundi ya pili. Kwa hivyo unaweza ukaangalia kwamba Gor Mahia anaanza mechi akiwa mabega juu, kwamba aina ya mpinzani ambaye anakuja kupambana naye sio mpinzani wa kumtatiza sana. Gor Mahia katika mechi za mashirikisho sio mgeni vile vile, japo kwa sasa kikosi ambacho kinacheza ni kikosi tofauti na kile ambacho kilipewa na magoli 7 na CR Belouizdad ya Algeria. Kwa hivyo kwa sasa labda tuseme kwamba watakuwa wanajaribu kufika katika hatua ya group stages, ambapo nafikiri watakuwa wanacheza mechi karibia 6 hivi. Kwa sasa ni kupiga Al Ahly Merowe. Kitu ambacho kimefanyika vizuri si eti wanaenda kucheza Sudan, wamekwenda na neutral ground, wameenda kucheza Egypt. Japo ni Mwarabu ndo yule, lakini wajaribu sana wakiwa kule. Goli moja kwa Al Ahly Merowe itawafaa. Wakija hapa nyumbani wamalize mchezo. Kwa hivyo they should learn very well from Tusker. Tusker kuna kitu ambacho walifanya wakati ambapo wanacheza mechi dhidi ya Atasola. Nenda ugenini, kaza, kuja nyumbani, maliza mchezo. Hivyo ndo hizi mechi zinachezwa, na Sampaio ameweka wazi kabisa. Hakikisha kwamba ukiwa nyumbani unapata alama zote, ukienda ugenini ajaribu kukaza kidogo, usilegeze. Hata kama utapigwa mengi sana, usipigwe moja, sababu kuna nafasi za kurudisha kwa nyumbani. Angalia Simba walichokifanya msimu jana dhidi ya Kaizer Chiefs. Kama sio yale magoli mane ambao walipokea kule Afrika Kusini, nyumbani pale kwa Mkapa wangekuwa na uwezo wa kurudisha. Kwa hivyo Gor Mahia wana nafasi, lakini sio nafasi kubwa sana. Ni nafasi ya kuingia tu katika hatua ya makundi. Lakini tuwapigie makofi wakati huu bana, hatujasikia mchango Gor Mahia wakienda Egypt. Tumeshtukia tu timu imeenda tu. Tumeshtukia timu imeenda. Alright. Sasa unapozungumzia kwamba msimu huu labda una imani kwamba Gor Mahia huenda ukafika katika hatua makundi, manake nikiangalia hapa kwenye daftari langu la statistics na kwamba kidogo msimu jana tulicheza ama Gor Mahia ilicheza na Napsa Stars, na hapa nyumbani tukapigwa 1-0. Nakumbuka mechi ile kidogo ilikuwa na hali sintofahamu hapa na pale, walimshambulia refario katikati. Alafu msimu juzi wa mwaka 2020 pia tulicheza ama Gor Mahia ilicheza na DC Motema Pembe, nyumbani tukatoka sare ya 1-1, ugenini tukapigwa 2-1. Msimu wa mwaka 2018-19 Gor Mahia ilicheza angalau na ikafika hatua makundi, ambapo ilikwenda kuondokea hatua ya robo finali baada ya kupigwa na RS Berkane ya kule Morocco, baada ya kuilaza ama baada ya kupigwa hapa nyumbani tukapigwa 2-0, alafu kule ugenini Berkane ya Morocco ikaipiga Gor Mahia magoli 5-1. Unaona? Kwa hiyo wajua Sagini Gor Mahia watafika mbali msimu huu, labda la kuangalia series na sequence ya Gor imekuwaje misimu ambayo imepita. Lakini ukitaja tuangalie sana vile vile wapinzani ambao umetaja umetaja RS Berkane, au unawajua vizuri ni kina nani umetaja DC Motema Pembe. Ukienda Kongo unahesabu TP Mazembe, AS Vita na DC Motema Pembe, lazima utaje ni klabu kubwa hicho. Kwa hivyo aina ya mpinzani ambao watakuwa wanapatana naye katika group stage, huo ndo ataamua kama Gor wataendelea, sababu bado naamini kwamba Gor Mahia wana uwezo, lakini sio timu kubwa kwa sasa barani Afrika. Labda miaka ya hapo awali ilikuwa ni timu kubwa, na ndio kitu ambacho kikaifanya Gor Mahia kutoanza katika raundi ya kwanza au aanze katika awali ya pili. Alright. Sasa tukizungumzia basi gumzo hilo la klabu ya Sirkal, tuangalie basi kikosi ambacho kilisafiri kuelekea kule Misri kwa minajili ya kucheza mechi ya mkondo wa kwanza, ikiwa ni duru ya pili kuwania kufuzu hatua ya makundi katika kombe la mashirikisho barani Afrika. Unazungumzia Gor Mahia walisafiri siku ya Alhamisi kama sijakosea, wakielekea kule Misri
na kikosi ndicho hicho ambacho kilisafiri kuelekea kule. Namuona pale kuna Gad Matthews, kuna beki Philemon Otieno, kuna Harun Shakava mzoefu, na pia kuna mshambulizi ambaye amekuwa nguzo muhimu msimu jana Jules Ulimwengu, na pia kinda kunaye Benson Omala pamoja na akina Alpha Onyango wamemzungumzia hapo Sampaio. Kwa hiyo Gor Mahia tunawatakia kila laheri mnapoelekea kule Misri kwa minajili ya kucheza mechi yenu dhidi ya Al Ahli Meroe ambayo iko leo majira ya saa 4 usiku. Kabla ya kuingia kule Uingereza, nisome jumbe za mashabiki wafurahie. Asante sana kaka Charles K, unasema kwamba keep up the good work. Nipo nashukuru, na kuona pia Elvis Indiaza Gustavo unasema and we are live. Asante sana, bila shaka yote. Javia Gitau Masharia, huyu Javia aliuliza kwamba hivi huyu binti Kihika ana underscore yake pale Instagram ni gani tumfollow? Tuambia baada ya kipindi. Javia Gitau Masharia, asante kaka kwa tune in. Nashukuru kwa hilo. Masha Kosi anasema keep up the good work, niko mkuu. Nashukuru sana kwa hilo, asante. Sasa nije kwako tena Jen, na tutazungumzia basi swala hili la Newcastle, manake Newcastle last week Newcastle had new owners and there was a very big takeover that inapita paka Manchester City. Ukiangalia Wasaudi ambao walikuja kuchukua ufadhili mpya wa klabu ya Newcastle, how far or how quick do you think the impact of that takeover will be seen? First of all, I need to say, because I feel like as football fans, we're torn in between supporting the takeover and being against it. And as a Chelsea fan, I have seen what an oil owner, an oil business person taking over your team can do. So I do support Newcastle's takeover, and I feel like it's going to bring a big difference. Personally, I'm not a big fan of the top 6 and the same club being like the ones that are contending for the same cup, because we always have, most of the time it's Chelsea, Man City, Manchester United. I won't say Arsenal because they've been out of the picture. So let's put Leicester in that place for Arsenal, and Liverpool and Manchester United. So now Newcastle are going to bring like a new change. It will not happen immediately. I think it will happen over 5 years, as we've seen with Chelsea and Man City, because Man City took some time before we saw them starting to win like the Premier League and even trying to win the Champions League, which they weren't able to do so. So I feel like it's going to have an impact. Like, we're going to have big players because now they have money to spend. Like, they're going to have players, so they'll be able to contend. I won't say that they are going to be there like next season. We'll say that Newcastle are going to win the Premier League. No, but I think it's going to bring a lot of confidence. And also it's like a new wave of energy to the fans, because now they are like, we have money, we can contend. And the fans are going to have like a new energy, which is going to push the team forward. So I think it's a good thing. I think it's going to have an impact, but not immediately. They're not going to be a mid-table team anymore in like 5 years. So we're going to say we have maybe top 7, depending on who are going to be playing well at that time. Yeah. All right, asante sana kwa hilo Jen Kihika kuzungumza basi gumzo hilo kwamba Newcastle waliipata wafadhili wapya hivi karibuni, na sasa watakuwa miongoni mwa timu bora ambazo zina pesa na hela ndefu kule Uingereza. Sampaio, ukiangalia hii takeover wamehusisha sana, kuna targets nyingi sana, na nazungumzia kwamba hapa kuna transfer targets kama vile Donny van de Beek, Lingard, Rabiot, Martial, Timo Werner, hata Mbappe yuko hapo ndani. Unadhani kwamba kupata sajili za wachezaji hawa bora duniani watapata kwa haraka upesi ama itachukua muda? Kuna the two ways ya kuangalia hii takeover na vile itakuwa na impact kwa Newcastle. Mwanzo kuna mara mbili ambao wale wafadhili ama owners na kocha anaweza taka kutransform hii team. Ya kwanza ni kununua magwiji kama hivyo ambavyo unasema, hao ambao wanatakana kwa sasa wanunua walete kwa team na kuwe na impact. Ile itakuwa vigumu kwa sababu by the time wachezaji wanajali si virahisi. Na kuna mara ya pili ambapo vile anaweza tengeneza team, ile system ambao Man City walitumia. Leta majina kubwa kidogo, lakini leta wachezaji ambao unajua kwa the long run watakuwa na good impact kwa timu yenyewe. Wachezaji bado wadogo, wachezaji ambao utawapa misimu 2-3
washikane vizuri, wawe na uwezo wa kushinda. Mbappe bado ni kijana mdogo, ana miaka mingi ya kucheza. Hawa wachezaji wote umetaja apart from Lingard, wote bado wana miaka kidogo, hivyo wanaweza cheza kwa muda mrefu. Kwa hivyo kulingana na vile ambavyo the owners na coach watajipanga, ndio itategemea ni muda upi watachukua. Wakisema wanatengeneza timu polepole, waitengeneze kutoka chini, watume ma scouts, watafute wachezaji wazuri, sio majina, bali wachezaji wazuri ambao wana uhakika watapeleka timu mbele, hiyo itakuwa rahisi. Lakini wakisema wataleta majina, watakuwa na ile shida ambayo Real Madrid wanayo kwa sasa. Mna hela, mna wachezaji, lakini hamna results. Kwa sababu hawa wachezaji waingiani, hawa wachezaji wapatani. Kwa hivyo wao ndo wataamua watatumia system ipi. Lakini ile system nzuri ambayo inaweza wasaidia ni kutafuta wachezaji ambao watasaidia in the long run. Wataangalia misimu 2-3 ijayo. Kwa sababu pesa iko, mishahara itakuwa mizuri, kwa hivyo wanaweza lua mchezaji yoyote yule. Alright. Paul, Mwanasport ukiangalia wameshaanza kupanga mipango ya kumtimua mkufunzi Steve Bruce. Wanasema kwamba Steve Bruce, it's time to pack your bags and get a new coach. And among the new coaches wanataka kumtafuta Brendan Rodgers ambaye alilinda kwamba mimi sitaingia pale Newcastle. Pia wanamlenga sana Steven Gerrard wa kule klabu ile ya Rangers ya kule Scotland, na pia wanamlenga sana Zinedine Zidane wa Uhispania, zamani kikufunzi klabu ya Real Madrid, na pia sasa hivi wanamlenga mkufunzi wa zamani wa Chelsea Frank Lampard. Unadhani kwamba kwanza kabisa getting a new manager, is it a good idea? And if they get a new manager, who is the best suited to coach Newcastle under this new era? Kupata kocha mpya ni idea nzuri. Ni kitu ambacho kina usaidizi, sababu kila kocha anaamini kwamba ana mifumo yake ya kucheza, ana mfumo ambao anaamini utatoa matokeo. Kitu cha pili, ukitaka aina ya kocha, kuna kocha wa kutoa matokeo na kuna kocha wa kutengeneza kikosi. Kitu ambacho Newcastle wanakihitaji na hizo hela zote ni kocha wa kutengeneza kikosi. Kocha ambaye anaweza akatengeneza kikosi, ambaye labda atakupea plani ya miaka 2-3, atatengeneza kikosi ambacho kitakuwa competitive enough kutoa Newcastle pale walipo, labda waingie katika nafasi ya 10, wapande polepole. Man City baada ya Sheikh Mansour kuja na Waarabu walimaliza nafasi ya 10, wakaja 5-3, kisha wakaja kubeba ligi. Kwa hivyo unaona ni kitu ambacho kinahitaji taratibu fulani. Kama basi watamhitaji kocha wa kutengeneza kikosi cha msimu mmoja na msimu wa pili watoe matokeo, wamwendee Jose Mourinho pale AS Roma. Watoe walete Uingereza tena warudishe, sababu Jose Mourinho ndani ya msimu mmoja utavunja benki, lakini msimu wa pili atakuachia taji hata kama ni moja. Sababu ukizungumza watu kama kina Frank Lampard huenda wakakaa sana. Zidane sifikiri kama bado anaangalia kazi kama ile ya Newcastle, labda anachungulia wale pale Man United ashindwe kidogo, aingie pale bana apate kibarua na timu kubwa ambayo tayari imejiendeleza. Kwa hivyo kwa aina ya kocha wanahitaji kocha ambaye ana mfumo wake wa kuja kutoa matokeo, ama kocha ambaye ana mfumo wa kutengeneza kikosi. Kwangu mimi Jose Mourinho pale msimu mmoja, msimu wa pili kombe, piga kalamu yeye, mlipe zilizobaki kwenye kandarasi yake, tafuta kocha mwingine sasa wa kuwa na timu, sababu tayari itakuwa ina uwezo wa kuvutia majina mengine makubwa. Kwa sasa sifikiri kama kuna Erling Haaland ana uwezo wa kutoa Newcastle, Kylian Mbappe ana uwezo wa kutoa Newcastle. Hao ni wachezaji ambao wanataka kucheza Champions League, na kama mchezaji anataka kushiriki katika ligi ya mabingwa, hana sababu yoyote ya kuja Newcastle. Anatafuta timu nyingine ambayo tayari anajua msimu ujao atakuwa anashiriki zile mechi. Kwa hivyo ni kwanza watengeneze timu ambayo itavutia wachezaji ghali duniani. Alright, bila shaka hata Toto Show Kihika Jena ametabasamu hapa akicheka kwamba Jose Mourinho Newcastle atakubali kweli, lakini huwezi jua ya Mungu ni mengi. Na hapo ni kama pia pesa nayo manake pia huyu wanasema kwamba pesa, jamani, pesa wewe. Pesa waacha tu. Tatizo kweli kweli. Alright, sasa tutoke hapo na nitakuja kwa shabiki wa United ambaye ni wanasema huyu ndiye sports lawyer wa Manchester United hapa Kenya, Sampaio Dennis. During the international break mlimpoteza beki ambaye ni msarabu sana, nguvu mpya kwenye timu. Namzungumzia si Harry Maguire, Rafael Varane wa Ufaransa, akiwa katika timu ya taifa ya Ufaransa wakicheza mechi yao ya nusu finali kuelekea kwenye finali ile ya UEFA Nations League. Alipata jeraha ambalo ni jeraha la groin. Sasa sanjari naye pia
beki mwenzake Harry Maguire naye pia alikuwa ameshapata jeraha kabla yake. How do you think missing Varane plus Maguire will affect you tomorrow against Leicester City? Leicester ambayo iko na Kelechi Iheanacho na iko na Jamie Vardy na iko na Maddison na iko na Yuri Tielemans. How much will you miss Varane na Maguire? Sampayo upo? Kona yati. Nipo hapa, niko. Ni simu za kazi wanapiga. Nataka kufanyiwa kazi. Kwanza United timu kubwa, tuna mabeki wa kutosha. Umesahau Phil Jones iko pale. Phil Jones hako na EPL. Alishinda na kikombe cha EPL, lakini ilikirejea kwenye timu kidogo ni pigo kubwa kumpoteza Varane na Maguire. Bali tuna Lindelof na Bailey, ambapo pale tukizisha Lindelof na Bailey, Lindelof atabaki, Bailey ambaye ni mwepesi sana kukimbia kwenda mbele kwenda kurudi. Kwa hivyo tunaweza mtumia, itategemea na form ambayo atacheza nayo, lakini akicheza Bailey na Lindelof itabidi pale katikati acheze na Matic, bali asimweke Fred, kwa sababu Fred ni mbaya na wasiwasi kidogo na Matic ana composure na ametulia. Na tunaweza kukumbuka vizuri Bailey anaweza panda ajisahau, na kipata ajisahau tutaji mtu ambaye pale nyuma anaweza saidia kidogo, na Matic ni mzuri. Azile Matic, McTominay ile itasaidia. Lakini akijaribu kuchezesha McTominay na Fred na achezeshe Bailey, itakuwa shida tupu. Lakini tuko sawa, ni pigo kubwa. Bali kwa sasa United ni ile tunasema ina squad depth. Ukiangalia beki wako wengi, washambulizi wako wengi. Rashford amerejea weekend yuko. Shida ni pale katikati. Tukampata CDM moja mzuri, basi itakuwa sawa. Tabidi wajipange kwa sababu ukiangalia striker Jamie Vardy ana mabao 6. Yeye ndio iko miongoni ambao wale mastrika mabao mengi. Kwa hivyo itabidi wamkabe vizuri, wamshike vizuri pale asiweze kupita. Kwa hivyo kwa United tuko na ego nyingi, tuko na wachezaji wazuri, na kocha akosa kumanage zile ego za wale wachezaji vizuri, basi United inaweza maliza namba mbaya. Lakini akiweza kumanage hizo egos vizuri, achezeshe wachezaji vizuri, ampe kila mchezaji nafasi nzuri, basi kuna uwezekano United kushinda kikombe. Na ni vizuri tuko na wachezaji, ni vizuri tuko na Rashford, tuko na Sancho, tuko na wote. Kwa sababu ambapo pale itapofika Januari, ma-injuries zimeingia, watu wana fatigue, mko kwa vikombe vitatu, Champions League, Premier League, itabidi ile squad depth tuko nayo ndio kusaidie. Una wachezaji ambao wanacheza EPL, una wachezaji ambao wanacheza Champions League. Hivyo itakuwa rahisi. Lakini ukichezesha wale wachezaji vikombe vyote, itakuwa vigumu kwa kocha ama kwa timu kushinda. Asante sana Sampayo, wakili huyo wa klabu ya Manchester United humu nchini Kenya. Kihika amezungumza kwamba kama wanakosa Rafael Varane na Maguire, watamleta ndani Phil Jones kucheza nafasi yake Varane. Do you think Phil Jones can make that big difference, can fit in Rafael Varane's shoes? No, I don't think so, because I've never rated Jones. I am not that famous. I am infamous with Manchester United fans because I call out their mistakes. So if they play Phil Jones and we know automatically Ole is going to start Fred, then it's going to be a disaster. Because apparently Ole can't put Fred on the bench. So I don't think Phil Jones is the person. But they have Lindelof, and also I saw their team news, and Maguire might play for some minutes because he was in training today, and he also got some indoor play time during this week. He played for 60 minutes. So I think they're sort of okay, and they also have a squad depth. But Phil Jones is not the man for them. I think he should be sold, actually. He shouldn't be in a big team. He's not worthy of that position. All right. Paulo Mwanaspoti wamezungumza mabingwa hapa kwamba Phil Jones anafaa anze. Kika anasema kwamba la hasha, level yake sasa hivi si ya Manchester United. Wewe ukiangalia, mimi nataka unipe tu bashiri wako katika mechi hii. Kesho Leicester City nyumbani, ugenini anaingia Manchester United. Kwa kukosa Rafael Varane, Phil Jones ametoka kwenye majeraha, bado fitness yake inaonekana kwamba haiko nzuri sana. Rashford amesema kwamba ataanza ndio, lakini bado siamini kwamba yuko katika hali nzuri ya kuleta matokeo mazuri. Alafu usahau kwamba Fred ataanza katika mchezo, lakini pia Cavani atakuwa kwenye benchi.
kutokana basi na mazingira hayo yote ambayo nimekupa Paulo Mwanaspoti, your prediction kwa mechi ya kesho inakuwaje? Ubashiri wako ni upi? Mwanzo niseme kwamba hata Varane angekuwa na Maguire asiyotishwa sana kwa Jamie Vardy, sababu wote hawana kasi na Jamie Vardy ana kasi, kitu cha kwanza. Kwa hivyo tuseme kwanza wanafaa kusherehekea kwamba Varane na Maguire yupo, sababu labda wanaenda kukutana na Bailey ambaye labda yuko fit. Bailey ni mzuri kwa one-on-one challenge, anaweza akamchallenge Jamie Vardy sana. Na hata akiamua mbio, Bailey ana uwezo wa kuzima mbio za mshambulizi yoyote yule akiwa fit. Yani nimesema the fit Bailey. Wanaenda kukutana na Leicester City ambayo Maddison na Harvey Barnes hawajakuwa hana msimu mzuri kama tulivyowaona msimu jana. Kwa hivyo sioni kwamba Leicester itakuwa ni tisho kubwa sana kwa Man United, sababu ni Leicester ambayo msimu huu baada ya kupiga City ndani ya Community Shield imekuwa ni Leicester nyingine ambayo ieleweki. Leo wanaweza shinda, kesho wanaweza toa sare. Kwa hivyo United kivyo vyote vile wana uwezo wa kushinda mchezo huo. Sasa hapo Samba nimekupigia makofi. Sagini, wanaweza mkashinda mchezo huo. Alright, inakatika 31 dakika kabla ama tangu tulipoanza matangazo haya mtazamaji, na ni muda rasmi wa kuweza kupata pumziko fupi, ambapo hapa tumezungumzia klabu hii ya Newcastle. Na je, tunapozungumzia Saudi Arabian Revolution take over pale ni klabu ya Newcastle, je, tunamaanisha nini? Tunamaanisha kitu kama hichi. Alright, inaitwa Saudi Arabia Revolution. Sijui ni kwa nini wakamchukua N'Golo Kante kama goalkeeper, hapo sijui. Nione shabiki anasemaje, na kuona huyu nani, na kuona Javier Gitau Mashara anasema kwamba nilikuwa nauliza kama anaweza pata Instagram account ya Kihika ni mfollow. Hata tuambia Javier. Tulia, sio na makeke. Haya, Elvis Gustavo anasema alafu nasubiria kusikia vijimambo juu ya timu yenye pesa. Tushataja hilo. Elvis Wafula anasema askofu niko ndani, nashukuru. Evans Kimida pastor huyu anasema askofu please mark me present, nimesa kupiga tiki. Elvis Gustavo anasema ala, tunamtaka Brendan Rodgers, hata Sampaio akijiita Brendan Sai tutamchukua haraka sana. By the way, Elvis Indiaza alikuwa shabiki wa Arsenal, alafu baada ya kusema kwamba Newcastle wamepata wafadhili wapya akahama kuelekea Newcastle. Kwa hiyo shabiki feki tu huyo wa Newcastle. Timo Naini anasema kwamba nipo ndani na furahia uchambuzi, asante sana. Hilda Chepto anasema kazi safi sana askofu, nashukuru kwa hilo. Timo Naini anasema kwamba kwa mtazamo wangu hii EPL farasi ni watatu, Liverpool, Chelsea, United. The reason why nimeongeza United hapo ni kwa sababu ya quality and fine finishing. On a good day, Man U can beat anyone squarely. Chelsea is more motivated and Liverpool is a very little squad. Timo Naini, kama United wana uwezo, why are they at number 4 at the moment? Niambie hilo kwenye comment section Timo Naini. Haya, nije kwa Kihika uniambie. Cavani was your main striker before Ronaldo came in at the beginning of the season. Now, when Ronaldo came in, it forced Cavani to be benched, and that has affected Cavani's starting position at Uruguay, because in the last 2 games in the World Cup qualifiers against Colombia and Argentina, he started at the bench. Now, Gus Poyet, who is a former player for Uruguay, said that I think it's time for Edinson Cavani to leave United in January transfer window. Do you think Gus Poyet is right as a United fan? First, no. And okay, this is Cavani versus Ronaldo. Ronaldo is the best player in the world. Let me say that. I know we have Messi fans who are going to say something else, but for me, Ronaldo is the best player in the world. If I am to pick Ronaldo over any other person, I would pick a fit Ronaldo because he's fit. But it doesn't discredit what Cavani can do. That's true. And I think the problem is Ole needs to know how to. I feel like Manchester as a team, they have players, they have a squad, but then they have a clueless manager
who doesn't know how to rotate squads. So I feel it's up to Ole to know how he can play both of them, or when he can like interchange them. Manchester is a big team. They're in the Champions League. They're in all the competitions. They haven't been eliminated, have they? They haven't been eliminated. I think they have been eliminated in one, in Carabao. Yeah. So apart from that, they're still in all the other competitions. So it's up to Ole to know how to give this player game time, because he has a very big squad, and it's up to the manager to know how to manage these egos. As Dennis said, he has like this player, so he needs to know how to place them. On whether he should leave, I don't think so, because if we check his ears, I don't think there's any team that's going to go like, let's get Cavani. Teams like Barcelona, because I know Cavani would want to play in the big stages, but I don't think the big teams would want to get him. So I think for him personally, is to be patient and to trust the manager and the process. And hopefully, Ole is going to be able to give him game time. But I think Manchester need him, because as we have Timo Werner, even though people are going to say that he's not a complete striker, but we have Werner and we have Lukaku. So I think in order to compete with teams like Man City, even though Man City don't have a forward right now, in order to compete at the top stage, they need both of them. And I think it's going to come in handy when the games start catching up in the league. Yeah. All right. Kwako Sampayo kama shabiki wa United, ukiangalia Cavani msimu huu ameanza mechi kama moja pekee yake ambayo ilikuwa ni mechi ya wiki juzi kabla ya kwenda kwenye pumziko la kimataifa, na hadi sasa hivi amecheza dakika 115 pekee yake. Wewe ukiangalia kwa mtazamo wako kama shabiki wa United, do you think Cavani should leave? I don't think there is any United player that should leave. Hamna mchezaji yoyote yule wa Manchester United ambaye anapaswa kuondoka kwa sasa, kwa sababu ya ile sababu nilikuwa nimepatia pale mbeleni. Miezi kisonga January February utapata kuna injuries nyingi sana, kwa hivyo unahitaji wachezaji, na ukimwachilia Cavani nitamaanisha tabaki na striker mmoja ama wawili, Cristiano na Rashford. Na uzuri wa Cristiano anaweza cheza offensive, anaweza cheza right side ya right, anaweza bado upande wa left, ni versatile player, anaweza cheza pande zote, lakini Cavani ni pale striker pale mbele. Kwa hivyo simwombei Ronaldo apate injury, nasema akapata injury, Rashford akapata injury, inamaanisha tunahitaji tu mchezaji mmoja, ama Cavani akipata injury ama mwingine apate injury inabidi tuchezeshe pale. Kwa hivyo hamna mchezaji yote United sahihi angetaka kuondoka, angepaswa kuondoka. Ukiangalia timu kama Man City ndio hawana striker, lakini wako na wachezaji wawili kwa kila nafasi, wachezaji wazuri. Hata ukiweka timu B inacheza vizuri, unasikia ambaye kuna mchezaji ambaye anataka kuondoka ama aondolewe kwa sababu achezi. Na pia itakuwa kwa decision ya kocha ya kuanzisha anachezesha aje. Asimfanye mchezaji yote asikie kuwa yeye hatoshi. Kama vile unaona Van Beek anateta sana achezeshwi, Cavani ndio huyo sasa imeanza kuwa achezeshwi. Ukiangalia timu ya Man City hausikii tetesi kama zile. Kwa nini? Kwa sababu kocha anajua vile anachezesha wachezaji wake. Ule mchezaji ambaye form yake iko juu kwa wakati fulani anapata nafasi nyingi kuliko wachezaji wale wengine, lakini imaanishi kuwa anacheza mechi zote au wengine bado anapata nafasi. Kwa hivyo ni Ole aelewe ego za wachezaji na awape nafasi za kutosha wote, upate kila mchezaji apata nafasi nzuri kulingana na form yake wakati ule. Kwa hivyo sidhani ni wakati wa Cavani kuondoka ama mchezaji yote yule wa United kuondoka. Kwanza tunahitaji kusign more, tunahitaji a good CDM pale January. Safi Sampayo, nikuache uzungumze sana wewe hadi kesho unaweza kuzungumza. Paul Mwanaspoti, unmute yourself, manake umemute. Kwa hiyo unmute ndio alafu nikuulize swali kabla nije kwako, maana nataka kuuliza. Ukiangalia huyu Cavani msimu jana alichezea Manchester katika mechi 32 akafunga magoli 17 msimu jana, na aliwasaidia sana United kuweza kuangalau kumaliza katika 4 bora na kufuzu kuelekea michuano ya klabu bingwa barani Ulaya msimu huu. Kwa mtazamo wako, kwa sekunde 10 ni muda kwa Cavani kuondoka au la? Cavani bana, Barcelona inakutaka, Real Madrid inakutaka, na vilabu vingine ambavyo vina makocha serious kuliko Ole Gunnar na United yake. Kama Ronaldo hatakuwepo, basi wana Ligandinho ambayo wanaweza wakatumia, wakajaribu, wana Martial, au watu wana wachezaji wengi. Kwa hivyo kwa mchezaji wa kiwango cha Cavani, japo umri umesonga, na kwa mashabiki wa United najua wataki kwamba Cavani aondoke, sababu wanataka squad depth. Sababu kama uko na vikombe 3 vya kutetea, namna ambavyo Sampaio amesema, unahitaji wachezaji. Hakuna mchezaji ambaye unahitaji kuachilia.
wewe angalia Chelsea kitu walichokifanya pale katikati, wana wachezaji wangapi, lakini bado Saul Niguez wamemwendea na wamemleta. Kwa hivyo hauhitaji kumwachilia, lakini kwa future yake Cavani na mchezo tafadhali angalia Barcelona ama Real Madrid, labda watakupea nafasi. United hakuna nafasi kwa sasa, but Ronaldo ni mshambulizi ambaye anamaliza kazi yake mapema. Alright, asante sana kwa hilo. Sasa tunakwenda katika klabu hii ya Chelsea, lakini kabla ya kwenda hapo nisome shabiki anasemaje katika mtandao wa Facebook. Namuona Timo Media anasema the reason why United iko number 4 despite having a very quality squad ni kwa sababu ya coach to motivation and decision of line up na matters. Alright, hapo shingo upande ndakubali. Elvis Indiaza Gustavo anasema jameni, mimi ni wa Arsenal, wapi mimi na Arsenal wapi na wapi, anyway ni timu pia. Pole sana Elvis Ndiaza Gustavo, ulikuwa shabiki wa Arsenal ukahamia Newcastle baada ya kusikia kuna hela ndefu. Haya, nije katika swala hili la Chelsea, Jen Kihika, katika dirisha hili ama katika kipindi kimepita wiki jana ama weekend jana, washambulizi wawili Timo Werner pamoja na Lukaku wote wawili waliperform vizuri kabisa. Nikizungumzia Timo Werner, alifunga magoli mawili katika mechi yao dhidi ya North Macedonia, mechi ambayo alishia kushinda magoli 4-0. Naye Lukaku akaweza kupiga magoli mawili katika mechi yao dhidi ya Ufaransa, lakini moja likataliwa. Ukiangalia Thomas Tuchel ameanza angalau kutumia washambulizi, lakini anamtumia sana Timo Werner kama winger. Do you think it's time Tuchel now starts to use Lukaku and Werner as the two main strikers in a 4-4-2 formation? For me, okay, first off, I think Timo Werner, he's better off supplying than finishing, because you've seen when he tries to finish, we are always heartbroken as Chelsea fans when he tries to finish most of the time. However, when he plays for Germany, he's like a whole different Timo Werner. He scored in our previous game versus Southampton, and also when he was not playing, we saw that we were not getting as many chances. I remember Juventus and Man City, we had, was it one shot on target? As a team, as Chelsea, it was embarrassing. But when he came, when we saw him versus Southampton, it was a whole different game. Also, we've seen him play with Lukaku, and I think the partnership is good, given that Timo as a winger, and we know Timo is fast, so the defenders like run to him, create spaces, and Lukaku is able to work, and because he has like space. And we've also had like comments that Lukaku cannot control the ball when he has defenders on him. So I think both of them playing together, they complement each other, and I feel like it's for the best of our team. So as fans, we've made it clear, we've told the coach that we want Timo to start always, and also, but he's not the best finisher, so we want Lukaku. So with his pace and Lukaku's finishing, I think it's going to be very good for our team. So yeah, I think that this is the way to go from now on. We need Timo and Lukaku in, and then the rest of the team, he can do whatever, but both of them need to start no matter what. Yes. Alright. Sampaio, unajua kama wewe na Chelsea kidogo mpatani ni kama maji na mafuta, na huo una msemo wako kwamba Chelsea ni timu gani? Sitataje wale, kwa kipindi cha sopi Sagini si kipindi cha kuunganisha yote, ni kipindi cha kuleta mashabiki pamoja. Wewe ukiangalia huu mchezaji Romelu Lukaku, bado haiba yake ni Lukaku wa Inter ama Lukaku wa Man United? Romelu Lukaku ni mchezaji mzuri, is a good striker. Akipata kocha ambaye anajua kumtumia vizuri, basi atasaidia. Yeye ni a good finisher. Usimwambie Lukaku aende kujaribu kuchenga pale, ataanguka juu ulimu. Usimwambie Lukaku sije afanye nini. Mwache Lukaku ambaye akuwe tu finisher. Mpelete mchezo, mletee mipira ambayo tu yeye anaweza kumaliza na kufunga. Chelsea ni time bomb. Chelsea kwa sasa kwa sawa, lakini hata wakati wataanza kupigwa, vichapo vitafuatana. Kwa hivyo ni wajipange vizuri, wapange timu. Tuko hapa tutaangalia kabla January February ifike, tutarejee uone watakuwa wamepigwa mara kadhaa kama watakuwa wamejipanga vizuri. Alright, Sampaio. Alright. Paul, mwanaspoti, tuende katika klabu ya Liverpool, manake tumegusia sana Manchester na klabu ya Chelsea. Sasa nizamu ya klabu ya Liverpool ambao wapo nafasi ya kwanza katika jedwali na bado wao wako unbeaten kama sijakosea Sampaio, na ni kwamba msimu huu mchezaji ambaye amekuwa ni nguzo muhimu sana katika klabu hii ya Liverpool amekuwa ni Mohamed Salah, manake katika mechi 8 amefunga magoli 8, katika ligi soka nchini Uingereza mechi 7 amefunga magoli 6 na kuandaa pasi zilizozalisha magoli 3 na kutengeza nafasi 5 kubwa katika ligi kuu ya soka ule nchini Uingereza.
Paul Nzioki, kama shabiki wa Liverpool, how effective and how crucial will Mohamed Salah still be this weekend? Mohamed Salah ni mchezaji mkubwa ambaye ana uwezo wa kutoa matokeo wakati wowote ule na wakati ambapo timu inamhitaji. Amezungumza Jurgen Klopp kwamba anamwambia jaribu kuangalia kitu ambacho Lionel Messi anaweza akafanya, na sababu sina uwezo wa kumnunua Lionel Messi na Lionel Messi wangu ambaye ni Mohamed Salah, hicho kitu ana uwezo. Wewe angalia ile goli dhidi ya Manchester City, waangalia aliwakusanya wachezaji wangapi na bado akafunga. Inakuonyesha mchango wake. Sasa hivi tunazungumzia magoli zaidi ya 100 ndani ya uzi wa Anfield. Kwa hivyo ni mchezaji mzuri ambaye ana uwezo wa kutoa matokeo wakati wote ule. Ataendelea kutesa, ndio nafasi yake hiyo, na ataendelea kufunga magoli. Usitegemee kumuona Mohamed Salah tofauti na yule ambaye unamuona, japo labda kuna uchovu wa wachezaji na Liverpool Fabinho hata kuwepo, vile vile kile kirusi cha kule Copa America kimetoa Uingereza pia. Wamesema kwamba Fabinho, Alisson atakuwa wanakosekana, lakini kwa Liverpool ya sasa, Liverpool ambayo imetoa sare, haikutoa sare, Man City waliponea, Chelsea wakaponea pia, ni Liverpool hatari bana. Salah nafasi yake sidhani kama kuna mshambuliaji mwingine pale Uingereza ambaye wakufananishwa na Salah, japo kuna mtu alipewa sijui mchezaji wa mwezi pale sielewi, lakini Salah nambari 1 bwana. Right. Hika ametaja kwamba kwa sasa hivi anadhani kwamba Salah is the best player at the moment in Europe. You as a Chelsea fan, do you think Mohamed Salah is the best player at the moment? Is he the GOAT at the moment? 100%. 100%. 100%. And I know they gave whoever they gave the Player of the Month trophy, but we all know, even Ronaldo knows that it was supposed to be Salah. Even Ronaldo should hand it over. Let me say, Salah is the best player right now, and I think he's a very good player because he's consistent, and it's a good time to be a football fan because you get to see people like Salah and Kevin De Bruyne compete. So yeah, right now Salah is the best player. I don't think there's anyone. Messi, he's struggling at PSG. I've never rated Messi that much. I know he's a good player, but he's struggling at PSG. Ronaldo is doing good. He's scoring goals, but he plays for Manchester United. Not the best team. So I don't think he can give Salah a lot of competition this season. I don't know, maybe Lukaku. We might talk about Lukaku sometime in the season. Yeah. But for now, Salah is the best player. All right. Anafananisha ndimu na watermelon. Haya. Shikilia hapo. Sampaio nikipa nafasi mtetee Ronaldo, hii kesi itakuwa ni wiki kesho. Timon Naina anasema Timo wana somo wangu, shida yake ni finishing tu, lakini hizo runs zake husaidia sana aswa. Kianza na Lukaku Mount is the best forward. Asante sana. Empress Blue, shabiki mkubwa wa Chelsea huyu pia, anasema Sampaio ni hater yawa. Umesema Lukaku hawezi chenga kule kabisa. Baada kusema kwamba player of the month was best on tap-ins. Was not surprised. Haya, kauli yake Empress Blue. Hapa kwenye WhatsApp namuona Dr. Andy anasema this weekend you guys will be back to basics, anazungumzia United. Alafu pia namuona kaka Charles anasema naona Leicester ikipigwa vibaya sana 3-1, anasema Geoff the Prince kwamba Manchester itaipiga Leicester 3-1. Handshake Government anasema kwamba kiongozi pia anatambua United kama great team. Sijataja timu mimi. Namuona kuna mwingine ambaye alikuwa ametoa kauli ndefu hapa. Alikuwa nani huyu kama sijakosea, alikuwa ametaja kauli ndefu sana kweli kweli. Nikiangalia na kopesi kabla ya kurejea ndio nimempata sasa. Huyu anaitwa kaka Charles anasema kwamba Manchester players after 1 week away from Ole Gunnar Solskjaer. Ronaldo 4 goals in 2 games, Bruno 1 goal and 1 assist, Diogo Dalot beki huyu 1 assist, Jadon Sancho 2 assists, Pogba won a trophy, Varane won a trophy, Martial won a trophy, McTominay 1 goal, na leo asubuhi Fred alipiga assist. Sasa weekend hii je, mambo yataendaje? Shabiki wewe, niambie ubashiri wako kupitia mtandao wa Twitter na Facebook na pia Instagram, na nipata @Jason_Sagini, @Njoroge_Dennis2, hashtag ni WALKWITHSAGINI. Kuna huyu ambaye mwingine anasema kwamba hamna ukweli wote hapo, Gustavo na Arsenal ni kama maji na mafuta. Kauli yake ASM10 huyo. Haya,
kutoka hapo tuangazie sasa the other team. Unajua tumeshazungumzia Chelsea, Man City, Liverpool, sasa ni wakati ya mazamu ya the others. Na maanisha kwamba Arsenal Monday wanacheza na Crystal Palace Sampaio. Hii mechi unaionaje? Kwanza kongole kwa Arsenal, walijituma. Ukikumbuka mechi kadhaa ziliza mwisho kabla ya international break, walisimamishwa na timu moja, walikuwa wameshinda back to back na walikuwa wamejipiga vifua sana kusema wamerejea kwa invincibles. Lakini wale ni Arsenal, wape mechi moja 2-3 watapigwa kipigo, mechi nne zikifuatana back to default. Usikia Teta out, tushawazoea wale. Walimaliza namba 10. Best waweza manzo msimu ni namba 15. Lazima wajipange. Na ukosa kutransform ile timu, relegation inawaita. Na kidogo Sagini, naona hapa game ya Gor Mahia inaendelea, ishaanza. Inaendelea, iko live, lakini mtu ambaye ana record ama anaonesha live amebadilisha kamera, ni yeye tunaona sasa, sijui shida yake ni nini. Lakini kwa kukumbusha tu kwa game ya Gor Mahia ishaanza, inaendelea. Nitatumia link show ikiisha. Alright, asante sana. Ukizungumzia Arsenal kwamba katika msimu huu ni kwamba walianza vibaya baada ya kupigwa na Brentford 2-0 kwa ugenini, lakini baada ya hapo wakajifua na wakatoka ama wakaweza kushinda mechi 5 zikifuatana, kisha baada ya hapo wakatoka sare ya majuzi dhidi ya Brighton. Ukizungumzia pia Palace ni kwamba nao pia wana mazoea ya kushika vilabu vikubwa sare. Unazungumzia kwamba waliweza kushika Leicester 2-2, wakaweza pia kuikaba Brighton 1-1, baada ya hapo wakaweza pia kuikaba Brentford sare ya kutofungana, pia baada ya hapo wakaweza pia kuishika West Ham United magoli 2-2. Sasa ni zamu ya kulipa bashiri wenu weekend hii, na pia uniambie baada ya weekend hii kwa sasa hivi msimamo kwamba Liverpool yupo nafasi ya kwanza, alafu anafuatiwa na Chelsea, kisha baada ya hapo yupo Man City, alafu baada ya hapo yupo Man United. Kwa ubashiri wako Jen Kihika, after this weekend, give me your top 4 after this weekend. My top 4 after this weekend? Yeah. I think Chelsea are going to maintain position 1 because they're currently the best team in the league. Liverpool will be second. I think Man City will be third. Man City will win, Liverpool will win, Chelsea will win. So the table will still remain the way it is. But number 4, I'm not sure if Manchester are going to be there because I don't see them beating Leicester at home at all. I just, Leicester are going to beat Manchester. Probably 2-1 or 3-1, depends. But I don't see Manchester being number 4. So it depends. Brighton might go up depending on how they perform. So I see Brighton finishing on top of Manchester United after weekend ends. Alright, Paulo, kwako bashiri wako ni upi top 4 baada ya weekend hii? Top 4 ipo sawa. Top 4 iko sawa. Sasa hivi ilivyo nimekuambia kwamba sina shaka United wana uwezo wa kutoa matokeo dhidi ya Leicester. City atapiga mtu, Chelsea atashinda, Liverpool kama kawaida, na Liverpool magoli atakuwa mengi kweli. Ndio ku avoid gap ya Chelsea na Man City. Arsenal naamini kwamba wana uwezo wa kutoa matokeo, lakini wakijiamini vile walijiamini mwezi uliopita, sababu kuna kitu nilizungumza mahali kwamba zile mechi za kwanza za Arsenal, mechi za kwanza za Arsenal watu wao kuangalia ni fixture za aina gani. Sasa Arsenal lazima sasa tuseme kwamba wanacheza na timu kiwango chao. Alright, Sampaio, your top 4, sekunde 10 tafadhali, maana muda hauna, sekunde 10 tu pekee yake. Top 4 Liverpool, United, City, Brighton. Asante sana. Haya, ni kwamba nikupe taarifa, manake hapa kipindi cha kwanza kimeisha kule Misri. Al Ahly Meroe ya Sudan imeipiga Gor Mahia 1-0, goli likifungwa dakika 41 ya mchezo, na sasa hivi kwamba Gor Mahia wapo nyuma goli 1-0. Leo siku pia kuna mechi mbili kule Ufaransa. Klabu yake Messi, Paris Saint-Germain inapiga na Angers kuanzia majira saa 4 usiku kamili, na pia kule Bundesliga kule Ujerumani Hoffenheim inapiga na Cologne kuanzia majira ya saa 3:30. Tumezungumzia Manchester, Liverpool, na kwamba pia kesho Man City inacheza na klabu hii ambayo ni klabu ya Burnley wakiwa nyumbani, nayo Brentford ikicheza na Chelsea wakiwa ugenini, alafu nayo Liverpool inacheza na Watford ikiwa ni early kick-off, ambapo hapa naamini kwamba huenda mambo yakakwenda vibaya, manake siku zote early kick-off cheza nazo. Mimi kwako Jason Sagini, askofu mkuu michezo ulimwenguni. Namuona huyu ni Patrick ambaye amekuja kuchelewa, anasema Patrick Muira anasema Leicester watapigwa, form yao ni mbaya, then wako na defensive issues. Kwa hiyo basi niseme
Asante sana magwiji kutenga muda kusema nami kwenye kipindi changu cha WALKWITHSAGINI. Hadi wikendi ijayo, mimi nimekuwa wako Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu na spoti ni sisi. Kuwa na usiku mwema.